Hola, molt bon dia. Començarem la sessió d'intel·ligència artificial i computació quàntica. Com bé sabeu, quan parlem d'intel·ligència artificial i computació quàntica podem parlar de quantum AI o IA quàntica, en català. Al final, aquí el que tenim és, juntem dues tecnologies, que és la computació quàntica per una banda i la intel·ligència artificial per l'altra banda. I el que fem és utilitzar la gran potència computacional que ens ofereix la computació quàntica actualment amb l'aprenentatge autònom que ens ofereix la intel·ligència artificial. A primera vista podríem pensar que són dos camps que no estan molt relacionats, però al final veiem que tot està relacionat per la quàntica. Al final tenim la computació quàntica, que està basat en la física de la mecànica quàntica que ens ofereix l'entrellaçament i la superposició, i per altra banda tenim la intel·ligència artificial, que podríem pensar que a primera vista no està molt relacionat amb la física, però tot just acabem de conèixer fa un parell de dies que el Premi Nobel de Física d'enguany s'ha donat a dos investigadors per les seves contribucions en el desenvolupament de la intel·ligència artificial i més concretament en les xarxes neuronals. Per tant, veiem que la computació quàntica i la intel·ligència artificial estan molt interrelacionades. Són dos camps que tenen el mateix fonament. Llavors, dit això, passarem a fer les presentacions. Avui tindrem 3 presentacions de 15 minuts cadascuna, on veurem diferents aplicacions, veurem quins són els algoritmes quàntics que hi ha actualment i com estan evolucionant aquestes tecnologies, quins són els reptes actuals, etc. Dit això, tindrem la primera presentació, que ens la farà en Jordi Riu. En Jordi Riu és graduat en enginyeria física per la UPC i a més té un màster en intel·ligència artificial i actualment és el líder del grup de consultoria i d'aplicacions de Kilimanjaro. Llavors ens farà una presentació que porta per títol Entrellaçant la intel·ligència artificial i la computació quàntica. Quan vulgui, Jordi. Se'm sent? Provant. Perfecte. Bé, doncs, bon dia a tothom. Com molt bé ha dit el Pol, bàsicament el que intentaré ara mateix en 15 minuts és explicar-vos quines són les línies de recerca que està desenvolupant Kilimanjaro, on intentem bàsicament buscar com la intel·ligència artificial pot ajudar a la computació quàntica i viceversa en un futur. Deixeu-me acostumar-me a això una miqueta, tinc làser, perfecte. Bé, doncs, ara mateix la computació quàntica es troba en un estat bastant inicial, diria, de la tecnologia. Els dispositius actuals són prototips de petita dimensió i, a més, bastant sorollosos, és a dir, no es poden fer càlculs de gran dimensió ni de gran complexitat, i és per això que la intel·ligència artificial té gran potencial per tal d'ajudar a l'escalabilitat d'aquests dispositius. Això, a curt termini, és on hi veuríem la primera connexió. Després, a llarg termini, aquests grans models d'intel·ligència artificial, tipus GPT, models de difusió, tots aquests models que necessiten bilions, trilions, no sé quin ordre de magnitud ara mateix, de paràmetres, tenen un consum energètic i un impacte en sostenibilitat elevadíssim. Llavors, l'esperança i la promesa del camp de la computació quàntica és que aquests nous algoritmes de computació quàntica puguin obtenir solucions de qualitat semblant, però amb un cost bastant menor en dos aspectes. I després aquí només mencionar que el que us presentaré ara, que són les 4 línies de treball de Kilimanjaro, on intentem combinar els dos camps, surten d'un projecte QAI que farem en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center i amb Eurecat. La primera línia on creiem que la intel·ligència artificial pot tenir un gran impacte per la computació quàntica és en el disseny i el control de xips quàntics. Llavors, aquí a l'esquerra veieu el diagrama del que seria un flux qubit, que és el tipus de tecnologia que desenvolupem a Kilimanjaro. Els qubits no són res més que l'equivalent del bits per computació quàntica, és a dir, la unitat fonamental d'informació. I en el nostre cas, hi ha diverses tecnologies per crear aquests qubits. La nostra és tecnologia superconductora. El que veieu aquí, aquests elements de circuit amb creus s'anomenen Josephson junctions, que no són res més que dos materials superconductors que estan separats per un material aïllant, de manera que hi pugui haver l'efecte túnel quàntic, i això et permet generar aquest qubit. Per què entro en el detall de tot això? Bé, per operar aquests superconducting qubits el que es fa és enviar al xip polsos electromagnètics de certa freqüència i aquests polsos són els que provoquen canvis en l'estat del qubit i per tant permeten fer transformacions i algoritmes i processar informació. Per enviar aquests polsos electromagnètics és important entendre a quina freqüència els has d'enviar perquè es provoqui l'operació que tu vols sobre el qúbic
I fer això requereix certs processos de fitting, o sigui, el que teniu aquí a la dreta a la diapositiva són measurements que fa el nostre equip de hardware, on intenta entendre com els fluxos magnètics que s'envien al xip impacten el qubit, i tot aquest procés de fitting ara mateix es fa d'una manera manual, però òbviament això no és gaire escalable ni tampoc gaire refinat. Per tant, aquí és un dels primers punts on la intel·ligència artificial hi pot jugar un factor. Llavors, no només això, sinó el que us ensenyava abans eren els fittings que s'han de fer per un únic qubit. Quan el xip quàntic tingui desenes, centenars, idealment milers o milions de qubits, el que passarà és que, torno un moment a la diapositiva anterior, cada un d'aquests loops, on nosaltres els enviem fluxos electromagnètics, diguem que retroalimentarà altres loops. Això força el nostre equip de hardware a fer el que s'anomena un procés de calibració, és a dir, entendre com s'han d'enviar aquests pulsos electromagnètics de manera eficient i per fer l'operació que ens interessa. Ara bé, quan el nombre de qubits creix, el nombre de loops que tens al teu circuit també creix, de manera, en aquest cas, polinòmica, i per tant el nombre de processos de calibració, el nombre de fittings que has de fer en el teu xip, també creix de manera sobredimensionada. Llavors, clarament, aquest procés que ara mateix estem fent nosaltres de manera manual per fer el fitting no és escalable, i és per això que des de fa poc, perdona, he assenyalat amb el làser, en aquest paper publicat el 28 d'agost de 2023 s'estan començant a explorar estratègies de machine learning per fer aquests processos de calibració de manera automàtica i permetre aquesta escalabilitat dels xips. Bé, el segon pilar de recerca on Kilimanjaro està desenvolupant els seus esforços és en la millora de la performance dels algoritmes. Ja us he comentat que ara mateix els dispositius quàntics són petits i són sorollosos, i per tant, quan nosaltres, l'equip de teoria o l'equip d'aplicacions, dissenya un circuit com el que podeu veure aquí a l'esquerra, que podria ser per resoldre algun tipus d'aplicació d'optimització, et pots trobar que sobre el paper pots dissenyar que aquest circuit requereixi una certa operació quàntica aquí entre el primer i el quart qubit. Aquí les línies del circuit representen cada un dels qubits del xip, però en canvi aquesta operació entre el qubit 1 i 4 no la pots implementar directament en el hardware real. Per què? Doncs perquè senzillament per limitacions de construcció del xip no pots aplicar aquesta connexió entre aquests dos qubits. Això què força? Força aplicar un procés que s'anomena de compilació del circuit quàntic, que bàsicament implica moure la informació lògica dels qubits a través del circuit, a través del que s'anomenen portes swap gates. Ara bé, incloure aquestes portes swap gates fa que els algoritmes quàntics siguin molt menys eficients, necessitis moltes menys operacions, per tant, molt més temps de càlcul, i no només això, sinó que, a més, tinguis molt més nivell d'error. Per tant, és importantíssim optimitzar el nombre de swap gates que apliques al teu circuit i també quina és la distribució de portes i l'assignació de qubits que fas quan executes aquest circuit. Llavors, aquí és una altra de les línies on la intel·ligència artificial pot ajudar a la computació quàntica per tal d'aconseguir aproximar l'horitzó temporal al qual la computació quàntica pugui ser útil a nivell industrial. Llavors, en aquesta línia, a Kilimanjaro hem presentat un paper fa poc, just abans de l'estiu, on proposem una estratègia de reinforcement learning, és a dir, aquest algoritme d'intel·ligència artificial, per tal de fer aquesta optimització dels circuits quàntics i la compilació d'aquests circuits quàntics. La nostra estratègia fa servir un framework matemàtic que s'anomena ZX Calculus, que bàsicament el que et dona és un conjunt de regles, un conjunt de transformacions que et garanteixen que intercanviant aquestes portes del circuit mantens la mateixa operació, és a dir, estàs fent exactament el mateix algoritme que volies fer inicialment, però amb molts menys recursos. I aquesta estratègia desenvolupada l'hem posat a prova en un cas d'ús real pel càlcul d'una propietat d'una molècula química, el moment elèctric dipolar, i el que hem vist és que som capaços de reduir un 99% de les portes del circuit inicial i, per tant, permetre que aquests càlculs es puguin executar ja en els prototips de hardware disponibles, en aquest cas d'IonQ, sense pràcticament cometre cap error respecte a les simulacions ideals sense soroll. De fet, les diferències eren d'un màxim d'un 1%. Llavors, més enllà de l'optimització o la compilació de circuits que ja que estan dissenyats a nivell teòric, també podem fer servir la intel·ligència artificial per construir el circuit des de zero. És a dir, en aquest cas, aquest treball potser és una miqueta més anterior, de fa 4 anys, però aquí també fèiem servir una estratègia semblant de reinforcement learning, on l'objectiu era que el nostre agent intel·ligent fos capaç d'entendre
dins d'un subset de bordes, és a dir, dins d'un subset d'operacions que nosaltres som capaços de fer al hardware, quines havia d'incloure en el circuit per tal d'obtenir la millor solució per un problema d'optimització, com no sé, el problema del viatger o de la motxilla, per exemple. Bé, i els resultats, doncs, aquí potser m'hauria d'extendre molt en detall, però bàsicament es veu que la gent al mig de l'entrenament fa circuits de més profunditat, és a dir, circuits que requereixen més temps per executar-se i al final, un cop entrenat, troba els paràmetres ideals per la transformació i és capaç d'arribar a la solució final del problema. El tercer pilar dels 4 és la simulació i el benchmarking d'ordinadors quàntics. Aquí és una miqueta paradoxal perquè si bé la promesa de la computació quàntica és que es podran executar algoritmes que ara mateix no són disponibles o que no podem executar amb computació clàssica per limitació de recursos, necessitem alguna manera de validar que els càlculs de la computació quàntica són correctes, ens estan donant el resultat esperat. Llavors, per fer-ho, l'única alternativa és intentar simular la computació quàntica amb computació clàssica. Llavors, en aquest sentit, hi ha unes eines matemàtiques que es diuen tensor networks, i de fet crec que el Pablo us en parlarà més endavant amb més detall, però que permeten simular fins i tot circuits de 1.000 qubits, que es considera d'un tamany bastant elevat, i milions de 2 qubit gates. Llavors, aquestes eines no només serveixen per la simulació dels algoritmes quàntics, sinó que també es poden fer servir com un pre-training d'una optimització quàntica. És a dir, això és aquest treball també de Kilimanjaro de fa un mes. Aquí el que vam veure és que si bé... A veure com ho explico això una miqueta millor. Si bé la computació quàntica ara mateix està molt limitada a nivell de resultats i a nivell de costos, perquè l'ús dels prototips actuals és bastant car a nivell monetari i econòmic, doncs si es fa un primer procés d'entrenament amb computació clàssica, és a dir, amb aquests mètodes de tensor networks, i després un procés de refinament amb computació quàntica, s'aconsegueix millorar els resultats significativament i, per tant, aprofitar aquests fenòmens d'entanglement i de superposició que comentava el Pol, sense requerir execucions de milers d'euros per tal d'optimitzar el problema. I l'altra alternativa per la simulació i benchmarking d'ordinadors quàntics és el que s'anomenen Neural Quantum States. Neural Quantum States no és res més que intentar interpolar un estat quàntic, és a dir, un sistema quàntic amb xarxes neuronals. Ara bé, fer-ho no és senzill i bàsicament la complexitat apareix en el disseny de la xarxa neuronal. Habitualment els sistemes físics que volem simular tenen unes simetries, tenen unes propietats que volem mantenir. Llavors és important que en el disseny de la xarxa neuronal conservis aquestes simetries o aprofitis aquestes simetries perquè la simulació del sistema quàntic sigui eficient. En aquest cas, aquest és un dels treballs de final de màster d'un dels nostres estudiants, on vam veure que per tal de fer servir estratègies de transfer learning, és a dir, aprofitar una xarxa neuronal ja preentrenada per resoldre múltiples casos després de petits refinements, doncs necessites incloure layers de xarxes neuronals que conservin les simetries del teu problema. Molt bé. I l'últim pilar del qual us volia parlar, que potser és el més impressionant i el que pot tenir un impacte futur més gran, és el que us comentava, d'algoritmes que siguin purament de quantum machine learning i pels quals podem obtenir les mateixes avantatges que estem veient ara en models GPT o en models de classificació, regressió, el que sigui, però minimitzant de manera significativa, amb una reducció de potser 3-4 ordres de magnitud, el consum energètic i la quantitat d'aigua que necessites, per exemple, per refredar el superordenador que t'entreni el model. Llavors, en aquesta línia, diem que hi ha dues vies principals d'investigació, una que són les xarxes neuronals quàntiques, que habitualment bàsicament estan limitades per un fenomen que s'anomena barremplatós i amb el qual no hi puc entrar massa en detall perquè és bastant tècnic, però a Kilimanjaro, com que nosaltres fem computació quàntica analògica, ens centrem més en el que s'anomenen quantum reservoirs. Quantum reservoirs no és res més que un sistema quàntic que nosaltres permetem evolucionar amb el temps, partint d'unes dades inicials que siguin clàssiques, i aquest sistema quàntic el que fa és fer una transformació no lineal a les dades, les porta a un espai de dimensió molt més gran, que seria bàsicament el que fan els kernels clàssics, però de manera quàntica. I llavors en aquest espai sí que és més fàcil que algoritmes de classificació, regressió o el que sigui, purament clàssics, siguin capaços de resoldre el problema
d'interès amb molts menys paràmetres i molt menys cost. Llavors, aquests són dos treballs també que hem presentat fa poc. No és que siguem tan productius, però s'han acumulat els treballs aquests últims mesos. I en tenim un mes de pràctic on estudiem bàsicament de quina manera s'han de codificar les dades i quins són els tipus de reservoirs, és a dir, quins són els tipus de sistemes quàntics que poden aportar una major avantatge per als problemes de classificació. I a la dreta tenim un estudi més teòric de com la coherència i l'entanglement afecten a les qualitats dels quantum reservoirs. I per acabar, bàsicament, potser aquesta presentació ha sigut excessivament tècnica, però els missatges amb els que els heu de quedar és, bàsicament, necessitem la intel·ligència artificial a curt termini perquè els dispositius quàntics puguin ser operatius, i això implica no només pel disseny del xip, sinó també pel seu control i la calibració, a part de l'optimització de circuits, i després, en un futur, esperem que aquests nous algoritmes quàntics siguin capaços d'aportar avantatges tant en qualitat com en reducció de costos. I ja està. Això és tot. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Jordi. Al final de la sessió, després de les 3 xerrades, tindrem 10-15 minuts per preguntes, llavors reservem-les totes pel final. Ara el següent ponent serà en Pablo Lauret. Ens farà una presentació que porta per títol IA d'inspiració quàntica amb Tensor Networks. En Pablo té un màster de física matemàtica per la Universitat d'Edimburg i actualment treballa com a pre-sales engineer a Multiverse Computing. Adelante, Pablo. Gracias, Paul. Okay, good morning, everybody. My name is Pablo. I'm a pre-sales engineer at Multiverse Computing, and for those of you who don't know us, one of the things we do at Multiverse Computing is use quantum and quantum-inspired methods to enhance AI models. So let me begin with the problem with large AI models, which I'm sure all of you are aware of. What we've seen in the last few years is that these models are getting increasingly bigger, and we see that the trend in terms of compute to train these models, we see that this training compute is increasing at a rate of 4.1 times per year. And if we look at the graph on the right, what we see is that the size of these large AI models, the number of parameters within these models, is increasing exponentially, right? This is quite a worrying trend, because what the problem is that we see this exponential increase in the number of parameters, but we're only seeing a linear increase in the performance of these models. And this suggests that there's a deep problem with these large AI architectures, and that they're over-parameterized. They're bigger than they have to be. And the question that arises here is, can we tackle this over-parameterization problem by taking inspiration from quantum mechanics? And spoiler, the answer is yes, thanks to tensor networks. So, okay, what is tensor networks? Let's begin with what a tensor is. A tensor is essentially a mathematical structure used to store data. And it's like a generalization of the concept of vectors and matrices. The dimension of a tensor is given by its rank. So you can think of a scalar or a number as a zero-dimensional tensor or a rank 0 tensor. A vector is a rank 1 tensor. A matrix is a rank 2 tensor. And then you can get higher dimensional tensors. So here we see at the bottom right a 3-dimensional tensor, but you can have tensors of n dimensions, right? Now, what is a tensor network? Tensor network is essentially tensor networks are a mathematical framework developed in the field of quantum condensed matter physics. And this is a field where you deal with very large quantum systems with high degrees of entanglement between the atoms in the system. And what tensor networks allows us to do is to find very efficient mathematical descriptions of these complex systems. So if we look at the right, we see, we have a many-body quantum state, and the size of the number of parameters required to describe the system increases exponentially with the size of the system. So if you have n qubits in your system, the size of the parameter space of this system increases exponentially with this number. Now, if we find a tensor network representation, we can approximate this system by a
network of small interconnected systems. And the scaling of these mathematical structures is polynomial in the size of qubits, which is much more efficient than the exponential description. Now, different types of tensor network structure exist, and different structures are beneficial and useful for different applications. Here we just have a picture of two sort of common tensor network structure, a matrix product state, MPS, and a projected entangled pair state, also known as PEPs. Now, I don't want to go into a lot of technical detail here, but the key takeaway that I want you to stay with today is that tensor networks are efficient mathematical representations of highly correlated data structures. Before we jump into how we can use these to tackle the problem of parameterization, I just wanted to show you a few applications of tensor networks. So for example, here we have two papers, and as you can see, the first one was published in 1992, which just shows you that tensor networks are not like a new experimental technique. They're a very well-studied mathematical structures, and they have been used for many decades. And in these papers, what they do is they use these tensor networks to solve optimization problems. An optimization problem can also be seen as a large structure where your variables are correlated, and it can be described efficiently through the use of tensor networks. Another application of tensor networks is in the field of supervised learning within machine learning. And here I've just left a couple of papers for you to have a look at if you're interested. But if we look at the paper on the left, what they do is they have these support vector machines. They find equivalent tensor network representations of these structures, and they were able to accelerate these models, the training of these models, by 100 times or more. Another interesting application area that we're going to talk about a bit more in a second is deep learning, where you can find tensor network representations of deep neural networks, effectively reducing by a large amount the number of parameters in your models and accelerating the training and inference and minimizing the computational requirements of these models. Another very important application of tensor networks, as Jordi was mentioning, is in the simulation of quantum computing systems. So just to give you a bit of an overview, for those of you who are not familiar with quantum computing, typically an algorithm in a quantum computer is represented by a quantum circuit. So if you look at the diagram on the right there, the qubits, Q0, Q1, Q2 in this case, which are represented by vectors, are manipulated by applying these quantum gates, right? If you see, we have these two H gates, Hadamard gates, which act on single qubits. We also have these C0 gates, which act on 2 qubits at the same time. And at the end of the circuit, what you do is you take a measurement, you measure your qubits, and you obtain a bit string of classical information. Now, the quantum state of this system can be described at any time by 2 to the n parameters, right? 2 numbers per qubit, because we have 2 basis states, the 0 and 1 states, akin to classical computing. And then n is the number of qubits in your circuit. So again, as we see, the number of parameters required to describe these quantum algorithms, these quantum systems, increases exponentially, which means only small quantum circuits can be efficiently simulated classically due to the computational overhead that comes with larger systems. So what's the solution here? Again, as we mentioned, you can use tensor networks to find much more lightweight, efficient representations of these systems. And you can use these tensor networks to simulate much larger quantum systems than you would be able to simulate with traditional classical methods. Right? And here we just have a picture on the right that shows you how you can represent a quantum circuit as a matrix product state tensor network. And here on the bottom right, I've left a link to a paper by our team at Multiverse Computing, because one of the main things that tensor network scientists do is, IBM or any other quantum provider will release a large
quantum computer, and they will say, look, we have this amazing quantum computer, we have loads of qubits, and we've proven that this quantum computer can solve this problem really efficiently. So we've demonstrated quantum advantage. Okay, quantum computers are already better than classical computers. And then tensor network scientists say, okay, hold my beer, let me have a look. And what they do is they find that they can simulate these newer quantum computers much more efficiently, classically using tensor networks. So now let's go back to deep learning. This is the application area I want to focus on today. As mentioned before, again, want to reiterate, tensor networks can be used to efficiently capture correlations in large systems, and we can apply this principle to neural networks, right? And what we can do is we can convert a neural network into an efficient tensor network representation, as we see on the right. This is just a diagram to show you. And in this tensor network representation, the correlations between the data within the AI system become very explicit. And this allows us to keep the stronger correlations. We see where the stronger correlations are, where most of the information is stored in these large architectures, and we can keep those. And we can also very explicitly see which are the weakest correlations that correspond to redundant or irrelevant information, and we can remove those from the system. And through this mechanism, tensor networks offer a natural way through which we can tackle this over-parameterization problem, because they give us a recipe of how we should remove all these redundant parameters within a large AI model. So if we tensorize an AI model, this results in less parameters, and hence lower energy requirements, faster training and inference, lower hardware requirements, and obviously cost savings. So what's the solution that we've come up with at Multiverse Computing? So our solution is called Compactify, and it's essentially a large AI model compressor. And what we do, if you look at the diagram here on the left, we have a picture of the Llama 2 architecture. Okay, this is a large language model architecture. And what we do is we replace some of the layers within this architecture by efficient tensor network representations, obtaining a huge reduction in the number of parameters. And at the end, you get a compressed model with a performance that is comparable to that of the original model. So, and here I've just left the paper for those of you who are interested with all the details as to how Compactify works and how we applied it to the Llama 2 architecture. So how does Compactify do this compression with tensor networks? The first step is called profiling. So Compactify gets the original model and looks at it layer by layer. It works through the layers, and what it does is applies different rates of tensor network compression to each of these layers to evaluate how sensitive these layers are to compression. And what we find is that some layers are very sensitive and shouldn't be touched, and other layers, which carry the redundant information, the over-parameterized layers, are very insensitive to compression. And some layers can be compressed down to more than 90% of their size. Once this profiling step is finalized, Compactify has a global view of the sensitivity profile of the layers within the model. And then it can perform the compression. So in the compression step, what it does is it goes layer by layer and replaces the weight tensors of the neural networks within the architecture by efficient tensor networks representations. At the end of the step, you have a compressed model. And the thing is that compressed models won't work as well as the original out of the box. And what we need to perform is a final step that we call healing, which is a small retraining step that allows the long-range correlations within the system to regenerate and allows the compressed model to recover comparable levels of performance as compared to the original. So here, what we have is some benchmarks where we applied this tensor network compression techniques using Compactify to the Meta AI's Llama 2 7 billion large language model. And what we were able to do is we were able to compress this LLM down to 7% of its original size
we only experienced a precision drop of 2%. We accelerated the training time by 2, and we were able to speed up the inference by 25%. And let me just highlight that no classical compression techniques in the market are able to obtain these numbers. Now, we've been focusing on LLM architectures, but this tensor networks approach is universal and can be applied to any AI architecture. So depending on your architecture, you may want to use different tensor networks representations, but these mechanisms can be applied to all sorts of neural network architectures. And what we did here is we applied our tensor networks compression with compactive AI to the computer vision model YOLO V8, which is a completely different architecture to Llama. And we were able to reduce this model down to 20% of its original size with no drop in its performance, accelerating the training by 30% and the inference by 43%. And here down on the right, I've left a paper that explains how we can use tensor networks to compress convolutional layers within computer vision models. And that's me. Thank you very much. Moltes gràcies, Pablo. Ara passarem a l'última presentació d'aquesta sessió. Tindrem a la Queralt Portell. Ella és graduada en Física i Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa com a científica en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la computació quàntica a GMB. I ens farà una presentació on ens donarà uns quants exemples pràctics, concretament de la computació quàntica aplicada a l'observació de la Terra. Good morning. I'm a data scientist at GMV, and today I will present how are we applying quantum computing to machine learning problems, specifically to those for the Earth observation. So GMV is a company that was created in 1984 for the aeronautics sector, and since then it has grown a lot. Now it has more than 3,000 employees and projects in multiple sectors. It has headquarters in different continents, and it works with a lot of different clients, such as the ESA. It also has different quantum projects, but in the quantum team, which is a small team inside the Big Data and Artificial Intelligence department, we have mainly been working in the CUCO project. The CUCO project is a consortium in which GMV is the coordinator and works with several business and technological partners. It seeks to apply quantum algorithms to a series of concept tests for different strategic sectors of the Spanish economy. So in GMV, we have mainly been working in 3 use cases, all of them related with the Earth observation. And now I will proceed to present them. I won't enter into detail, so if you have any questions later, I will answer them. So the first use case is a classification and segmentation problem. Here we have some images, satellite images, and we want to first classify them to decide whether they contain or they don't contain a photovoltaic solar panel. And then for this image that contain a photovoltaic panel, to determine the exact region where it is located through semantic segmentation. So we have our data. We want first to encode it, and then to apply a quantum learning architecture to do the classification or the segmentation. For the encoding, we have tried several approaches, quantum approaches. One of them is the FRQI. In this case, if, for example, we have only 4 pixels, we encode the color of the pixel using an angle, and then the position of the pixel using 2 qubits. The problem is that we are working with high-resolution data, so we have much more pixels, and we need an excessive number of qubits to encode the image. For that, we have looked for some alternative. One of them is doing dimensionality reduction using classical methods, or to try to use hybrid approaches. These approaches combine quantum and classical methods.
For the classification, we have studied quantum kernel methods. Here, what we do is to use quantum circuits to compute the kernel of a support vector machine. This kernel computes the similarity between pairs of data points. And then we apply this kernel matrix to a support vector machine, and it does a classical support vector machine, and it does the classification. For the segmentation, we have implemented a classical UNet, with its neural network that is highly used for segmentation, and we have put a quantum layer in the bottleneck. This quantum layer is a variational quantum circuit which contains some parameters that are optimized during the training. The problem with this approach is that the number of quantum parameters is very small when we compare it with the total number of parameters. But here you can see, some of the results. On your left, we have the images, our data. In the middle, we can see what we want to achieve, which is the segmentation mask. And on your right, we can see what the results that we obtain. And they are not perfect, but they solve the problem quite well. The second use case is an optimization problem. Now, what we have is a satellite that's orbiting around the Earth, and we have some imaging requests. The problem is that due to some satellite constraints, we cannot take all the images. So we have to choose the most valuable set of images. So we have our data, in which we have the imaging request and the constraints. Then we have to formulate it and to apply a quantum optimization architecture to determine which images to take. The problem in this case has to be first transformed into an integer linear programming problem. This means that we have an objective function in which we determine whether the image is taken or not and with which camera is taken. And we also have some linear constraints. All the variables must be binary. So we have our data set, we transform it into an ILP problem, and then it has to be formulated as a quadratic unconstrained binary optimization problem. This is needed in order to send it to the solvers. We have tried two different approaches. One of them is to solve it adiabatically using quantum annealing, and the other way is to use variational quantum algorithms. Here you can see the solution after post-processing. The dark squares means that the image is taken with that camera, and the white squares means that it is not taken with that camera. So for example, here we have that the first image is taken by the cameras 1 and 3, and the second image is not taken, the third is not taken, and so on. As I said, we follow two different approaches. One of them is using quantum annealing. This is based on the adiabatic theorem, and it encodes the problem as an Ising Hamiltonian. What it means is that at the end, after some steps, the optimal solution is the one with the lowest energy. And the other approach followed is using variation algorithms. We use the quantum approximate optimization algorithm, which it aims to approximate the adiabatic evolution discretely. Finally, the third use case is a forecast meteo problem. Now, what we don't want to do is a short-term prediction of the wind speed and direction in some areas of interest using time series from weather stations. So we have our data, we want to encode it, and then to apply a quantum learning architecture to do the forecasting. Here we have an example of the data with which we have been working. This is from a station from the port of Barcelona. And the periodicity can be from 1 minute, 10 minutes, or semi-hourly, which is the one that we have mainly been using. The variables are the wind speed and direction, the temperature, the pressure, the radiation, and the humidity. We have implemented some hybrid architectures to solve this problem. One of them is based on the classical long short-term memory. Here we have the architecture that we follow. It's like the classical, but we have some quantum layers. These quantum layers are variational quantum circuits.
In these circuits, we have some gates that are used to encode our data and some other gates that form the ansatz and contain some parameters that are optimized during the training. We have also used other architectures such as recurrent neural networks or gated recurrent units. So from this project, we have drawn several conclusions. From the first and third use case, we have seen the importance of designing an ansatz according to the problem that we want to solve. We also have had some concerns with the embedding of high-resolution data, and with hybrid approaches, we obtain better results. Also, we have some concerns with the time and cost of training in real hardware. And when we compared the three architectures for the third use case, we saw that with the quantum-gated recurrent units, the results were better. For the second use case, we saw that the current hardware is still limited, and we have to do an efficient formulation to solve the problem. Also, we have seen that the hybrid approaches outperform the fully quantum solutions, but the classical algorithms still win over the quantum approaches. About the two approaches that we followed, we saw that with quantum annealing, we could deal with larger and more complex instances. And finally, that the hardware development will guide the impact of quantum technologies in optimization problems. We have also written some articles. The first one is for the second use case, for the satellite mission planning. The second one, what we do is to design an ansatz according to the problem that we want to solve and the hardware in which we want to solve it. We are using here some Bayesian optimization. And in the third paper, we do the satellite image classification using quantum neural kernels. So thank you very much for listening, and if you have any question, I'll be glad to answer. Moltes gràcies, Queralt, per la presentació. Ara encara ens queden aproximadament 15 minuts per preguntes. Per tant, si algú té alguna pregunta, tenim un micro disponible. Idioma, català o anglès? As you wish, com vulguis. Bé, doncs, a veure, jo no soc tècnic. Per tant, m'he perdut en algunes de les coses que heu comentat. Però volia fer 3 preguntes concretes. Quantes vegades més de pressa anirà un ordenador quàntic que un ordenador normal del mercat avui que el pots comprar per 1.000 euros o 1.500 euros? Quantes vegades més de pressa anirà? La segona pregunta és, a través de quin mitjà arribarà al mass market, a la gent en general, si un quantum as a service, o podràs comprar un ordenador no sé on... I la tercera i última, quan arribarà? Tot preguntes molt senzilles. Bé, el que et diré ara és la meva opinió. Llavors, jo tampoc voldria parlar per tot el camp. Començo pel final. No, començo pel principi, de fet. O sigui, quantes vegades anirà més ràpid? Et diria, depèn de l'aplicació. Per exemple, ara resultats teòrics de speed-ups quàntics respecte a algoritmes clàssics, n'hi ha alguns per casos super niche, super específics. Un d'ells, per exemple, és un algoritme de factorització, l'algoritme de Shor, que és la base de la criptografia actual. Llavors, per aquí, en aquest algoritme, el que es demostra és que l'avantatge quàntica és exponencial amb la dimensió del sistema. Llavors, en funció de quin número vulguis factoritzar, doncs tindràs un factor o un altre d'avantatge quàntica. Altres problemes potser més específics. També hi ha problemes de resolució, de problemes d'enrutament per grafs amb una topologia específica. Em sap greu perquè estic entrant en temes tècnics, però és que la pregunta és complicada de respondre sense entrar-hi. Per aquests problemes també s'han demostrat avantatges exponencials i, per tant, aquests avantatges no és un factor a l'ordre de magnitud, sinó que és directament com escalen amb la dimensió del problema. Per problemes purament d'intel·ligència artificial, que jo sàpiga, no hi ha resultats teòrics encara que demostrin avantatges d'aquest ordre, de l'ordre exponencial. D'ordre polinomial, potser sí. La segona pregunta me n'he oblidat.
Depèn del número que vols factoritzar. Si vols factoritzar el 1.000, doncs potser serà 2 vegades més ràpid. Si vols factoritzar 1 milió, doncs potser serà un ordre de magnitud més ràpid. Si vols factoritzar 10.000 milions, doncs potser serà un factor 1.000. Depèn de la dimensió del problema el que tu vols resoldre. No és un factor en la velocitat, sinó que és com escala amb la dimensió del problema. És un comportament completament diferent. La segona i la tercera era a través de quins mitjans arribarà, si un quantum as a service o així, veritat. i la tercera, quan ho tindrem, això? Vale. A través del mitjà que ens arribarà, jo crec que és molt probable que sigui a través de quantum as a service. Ara mateix els dispositius quàntics són bastant cars i molt complicats d'operar i de construir. Quan et dic cars, t'estic parlant potser de l'ordre de milions d'euros. Llavors, clar, en un futur a 100 anys vista, no ho sé, potser també l'evolució serà semblant al que ha fet la computació clàssica, no? I potser sí que acabarem tots amb laptops quàntics, però a 10 anys, 15, 20 anys vista, jo crec que bàsicament aquests ordenadors es trobaran en data centers i podràs accedir doncs, a través del cloud. I pel que fa a la tercera, sí, quan ho tindrem? O sigui, ara mateix tenim dispositius quàntics amb els quals podem resoldre problemes de recerca interessants. És a dir, D-Wave, per exemple, fa poc, potser fa un any, va presentar un paper on demostraven que es podia simular un sistema físic d'espins amb un ordre, també amb una velocitat exponencial respecte al que et permet la computació clàssica. A nivell industrial, aplicacions, diguem... és complicat dir-te un horitzó. Jo potser et diria 5-10 anys vista, com a mínim. Aquesta és la meva opinió, però també et diria que si m'haguessis fet aquesta pregunta l'any passat potser t'hauria dit 20 anys, llavors veient aquesta progressió potser si m'ho preguntes d'aquí uns mesos et dic que d'aquí un any els tindrem disponibles. Gràcies. Res. Per a variare una mica la llengua, posarem la meva pregunta in anglès. We heard some of the problems of the current quantum computing devices that are present, the qubit decoherence or these noises that we always hear about, making this architecture or this technology currently not yet very reliable. I wanted to understand how this works from the user point of view. So let's say I am doing some really complex meteorological simulation prediction or molecule design where quantum computers tend to be a good fit compared to the classical architectures. How would I know, how would I see that in this simulation some errors happened or some of these inferences happened or noises disturbed my algorithm? How am I being notified that I can rerun it or I can apply some methods of circumventing these noises? Do you want to take the question or should I answer? I can answer. Okay. So it depends. What we have done usually is using simulation. So in this case, there's no noise. Everything is perfect. But when you send it to a hardware, what you do is a lot of runs. You don't do only one run. You do a lot of runs, so you are working with some probability, and then you don't have that effect of the noise. That you don't see the noise that much. If you only do one run, you are not sure that your result will be perfect. So that's why we are doing a lot of runs. But in GMB, we have mainly been working, or in the use cases that I've been working with simulations, which usually they are perfect. There's no noise. Yeah, I assume you do a lot of like scientific type of work and simulation. So from what I understand here in Barcelona, at least, these type of use cases are accessing the quantum computing network is free. You don't need to pay. But if I am a company and I want to do something like commercial for myself, then I'd have to pay for it, right? So, and then running multiple of these just to make sure that it's, and I understand this is a costly infrastructure to use. So how can this be circumvented to make it more practical for commercial use as well? Somebody Yeah, those are hard questions. I think
this links to what I was mentioning in my presentation. So in the end, right now at Kilimanjaro, for instance, we have several processes in which we calibrate each of the gates, so each of the operations that we perform on hardware. So we are treating each of these operations individually, and we know what is the precision on those operations. So from these fidelities, that's what they're called, let's say by simply counting the amount of operations that you're applying to your circuit, you more or less can get an estimate on the amount of error that you will be running into. Ideally, in the future, all these error-correcting algorithms that right now are being developed should be available, and then in principle, the end user would not need to worry about being affected by noise. But well, these algorithms and these error-correcting algorithms require lots of qubits, perhaps millions of qubits, depending on the algorithm that you want to run. So this is still quite far. Right now, the best option for the user to, let's say, be confident that their results are good, I'd say is, at least for a simple use case or a reduced version of the problem, see that the results of the quantum computer match the simulations that classical computing can reach, and then from that, just hope that this will also happen for larger instance problems. And just let me disclaimer: I am not a hardware expert. I am a theory guy. So for me, noise is just a construct. So perhaps someone else will give you a better answer than this. Yo tengo una pregunta para Pablo sobre Compactify, porque conozco algunas técnicas así como para comprimir las redes neuronales, pero claro, no he entendido muy bien cómo funciona por dentro el sistema. O sea, ¿aprovecháis cómo funciona a nivel cuántico la red o cómo lo comprimís? Vale, o sea, no lo aprovechamos, digamos, a nivel cuántico, o sea, decimos que es quantum inspired porque estamos utilizando estas técnicas que se han desarrollado dentro de la física cuántica, ¿no? Aquí lo que pasa es que estos tensor networks tienen un mapping natural a un circuito cuántico, entonces en el futuro, cuando el hardware esté maduro y se pueda, estos métodos se podrán correr en ordenadores cuánticos, ¿no? Lo que hacemos en Compactify es aprovechar la estructura matemática de los tensor networks, ¿no? Tú cuando coges estos tensores dentro de tu modelo y los conviertes en redes tensoriales, se vuelve muy explícito cómo está correlacionada la información dentro de esa capa, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es, de manera inteligente e informada, quitar los parámetros que no están contribuyendo al aprendizaje del modelo. Entonces, aquí lo que aprovechamos realmente es la estructura que nos ofrece Tensor Networks, que nació dentro del campo de la física cuántica, pero esto, digamos, no es estrictamente cuántico, ¿no? La parte cuántica vendrá cuando el hardware esté maduro y podremos mapear estos algoritmos a ordenadores cuánticos. Entonces, por ejemplo, si tuviera una red entrenada y quisiera compactarla, o sea, con un ordenador normal se podría hacer. Sí, exactamente. O sea, Compactify utiliza GPUs y CPUs para la compresión. Sí. Vale, pues muchas gracias, muy interesante. Nada, a ti. Vale. Tengo dos preguntas. La primera, ¿creéis que se puede establecer como una analogía entre lo que ha pasado en inteligencia artificial, que ha explotado un poco, aparte por nuevas arquitecturas como Transformers, pero también por todo el desarrollo del hardware con las GPUs en los últimos años, pero en Quantum? Y la segunda, entiendo que al trabajar y estar metidos dentro de esto, estáis obligados a ser optimistas en la ventaja cuántica, pero más allá de esto, ¿creéis que puede pasar en el futuro que se vea que no hay ventaja cuántica en 10, 15 años y que acabe siendo como algo como fusión nuclear, que era algo muy prometedor y se ha dejado de lado y ya se ha ido abandonando? No me habían avisado que las preguntas serían así. A ver, bueno. Tira. A ver, es lo que hemos visto, que ahora mismo está todo muy limitado por el nivel del hardware.
Entonces, si el hardware mejor, bueno, tenemos mucho más qubits, podemos crear ordenadores con mucho más qubits y así, en teoría podríamos solucionar muchos más problemas y que todo fuera mejor y explotara. Yo soy optimista, pero bueno, no sé, mis compañeros y... No, yo creo que el paralelismo que has hecho con la inteligencia artificial es bastante acertado, en el sentido de que ahora mismo en computación cuántica tenemos resultados teóricos, pero nos falta el hardware para ejecutarlos, ¿no? Que es lo que comentaba Queralt. En fusión nuclear no sé exactamente cómo estaba la cosa, pero yo te diría que soy, siendo objetivo y no forzándome a ser optimista, diría que es probable que la computación cuántica, pues no sé exactamente en qué ámbitos, pero tenga un impacto bastante relevante, sí. Y me he olvidado de la primera pregunta. Bueno, era para ti. Ah, vale, perfecto. No, yo estoy de acuerdo con Jordi y con Queralt. Yo lo que creo es que, o sea, obviamente hay mucho hype, ¿no? Como hay con la inteligencia artificial. Y es verdad que hay muchos blockers, ¿no?, en el camino con el tema del hardware y tal, pero creo que hay mucha inversión, hay mucha investigación en esto y está evolucionando bastante rápido. O sea, es verdad que, por ejemplo, lo que comentaba Jordi, ¿no?, los algoritmos de corrección de errores están evolucionando bastante rápido y es verdad que a lo mejor tendremos ordenadores que tengan millones de qubits y solo puedas usar, pues yo qué sé, 1000 qubits, ¿no?, porque los otros están ahí para corregir errores. Pero yo creo que sí que estamos yendo por el camino correcto y estamos un poco como cuando se estaba desarrollando la computación clásica, ¿no? Estamos en la etapa que todavía se está intentando ver qué hardware... estamos intentando ver qué hardware es más escalable, estamos como en ese punto que todavía no está... Estamos viendo cómo podemos evolucionar desde aquí, ¿no? Yo creo que sí que se está yendo por una buena dirección. Como decía Jordi, hay resultados teóricos muy prometedores. Con los ordenadores limitados que tenemos hoy ya podemos hacer bastantes cosas interesantes desde un punto de vista científico y yo creo que sí que hay promesa. ¿Que van a resolver todos los problemas del mundo? Pues no lo sé, igual no, pero que van a poder resolver ciertos problemas de manera muy eficiente, sí. Y ver cuántos problemas van a poder ser resueltos está por ver, pero yo creo que sí que en ciertas industrias va a traer mucho valor. Vale, quedaba una pregunta corta porque tenemos que ir acabando porque hay una nueva... Creo que estaba este chico antes. Y después podéis encontrar a los otros ponentes fuera y preguntar más dudas, ¿vale? Vale, sí, yo tengo una pregunta, será igual es rápido, ¿no? ¿Vale? Venía más encaminada con una pregunta que hicieron aquí, que es ¿cuándo llegará? ¿Cómo llegará? Pero yo me pongo el barret más de donde venimos, mercado financiero, y entonces aquí es cómo de expuestos estamos cuando nos llegue esta tecnología, sobre todo en tema de la parte de la red. Porque sabemos que habías hablado de un algoritmo de criptografía y lo que nos dice es que la computación cuántica igual sí que nos va a poder desencriptar todo lo que tenemos actualmente, ¿no? Y entonces, ¿cómo existen ahora mismo algoritmos postcuánticos para poder solventar este problema? Pero estamos expuestos en cuanto llegue y alguien lo puede ejecutar y en qué manos, depende en qué manos caiga, ¿no? Entonces, es ver esto, es cómo lo veis vosotros. A ver, sinceramente no lo sé, porque el campo de la criptografía cuántica no es mi ámbito de dominio, por decirlo así. Entiendo, y por lo que he escuchado, o sea, mi opinión igual no será más informada que cualquier otra opinión de esta sala, pero si el objetivo es proteger documentos a muchos años vista, pues sí, hay algunos documentos que ahora mismo pues sí estarían expuestos si se han codificado con estos algoritmos no postcuánticos, ¿no?, que se están desarrollando ahora mismo. Por lo tanto, yo diría que sí hay cierto grado de exposición, pero no sé qué impacto podría tener. Vale, no tenemos que acabar ya porque empieza la última sesión ahora, ¿vale? Ya veo mucha gente que está yendo para arriba. Entonces, simplemente dar las gracias a los tres ponentes y acabamos la última reflexió.
La computació quàntica i la intel·ligència artificial, no sabem si amb la quàntica està passant el mateix boom que amb la intel·ligència artificial. El que sí que crec és que hem d'estar tots molt atents, tant les empreses com els investigadors, com centres tecnològics. Hem d'estar molt atents perquè és possible que això evolucioni molt ràpidament i hem de ser partíceps d'aquesta evolució i encaminar-la cap on nosaltres volem. No deixar que siguin els altres que condueixin l'evolució de la computació quàntica i la intel·ligència artificial, sinó que hem de formar part i fer-ho de manera responsable i ètica. I amb això donar les gràcies i un últim aplaudiment per tots els ponents.